Today we'll start July note making class. So notable format, nothing, straight away categorically, right, in bullet points. So one side, just write the relevant content, and other side, give you little space for static GK point of view. So 40% of the page or 30% should be given for static GK. Like countries, capitals, currencies. From July, current affairs is very, very important. Like we need to write more for up to RRB clerk. Whatever the class we are going to study now, not only important for IBPS, SBI, but also for RRB. RRB clerk, Jan 31st, 2027. If you take 6 months current affairs, July, August, September, October, November, December. So at any point of time, current affairs from July, very, very important. For IBPS clerk, July, August, September, 40% of weightage will be there. So where instead of table format, here we have to adopt in this way, right? So like one side you have to write important relevant points, the other side relevant static GK. Focus on country capitals, which is very important. Countries and capitals, okay? Prime ministers, heads of the country, okay? All these are very, very important for our coming exams. Last year, Australia capital was asked, UK Prime Minister was asked, Japan Prime Minister was asked, in that way, right? So international point, first, PM Modi conferred Indonesia's highest civilian honor. So what you have to write? First listen to the article, then write, don't dump entire content. PM Modi conferred Indonesia's highest civilian honor. What is the name of the award? Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. So instead of all these, they may ask you which country, Indonesia, recipient everyone, PM Modi, right? So here, see the static point of Indonesia. Jakarta, Nusantara, Prabowo, Subayanta currency is Indonesian rupee. Okay. Only oksare rayandi. Only once you have to write Indonesia. Again, if you see Indonesia, don't write again. Waste of time. Okay. Right. So what is the purpose of giving this award? Indonesia bilateral relations. Okay. Anta avasram ledu. So write in 3 points and static GK. So first, what should be the heading? Bintang Adipurna of Republic of Indonesia. Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. Second point, recipient PM Modi. Recipient PM Modi. Recipient PM Modi. Recipient PM Modi, right? 2 points happen. Next, third point, Indonesia's highest civilian honor. 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 So we covered all the points. Which country? What is the name of the winner? What is the name of the award? Winner. We covered all these things. Purpose akkarledu. Okay. Write static part. Only once. Just write sort of your notes. Make a small space and write Indonesia, Jakarta and Nusantara. See, don't write old capital, new capital. Okay. So like girlfriend X atloddu. So simply capital, Jakarta and Nusantara. President and currency. That's it. నవీన్ ఫస్ట్ బెంచ్ లో కొంచెం ఖాళీగా ఉంది, పంపించేసే ఫస్ట్ బెంచ్ ఎవరైనా వస్తే, ఓకేనా? అయిందమ్మా? సో ఇంపార్టెంట్, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అవార్డ్ మనకిది, రైట్? Just go through these points, but don't write, waste of time. Just go through this. Why this award has been given? For strengthening India and Indonesia bilateral relations, right? So most important article for the July month. So first, what is this project? This project is all about India
Southeast Asia, I2C cable, okay, cable system. It connects India to South Asian nations. So what is the name of the project? India Southeast Asia cable system. What is the length? 3600 kilometer. Completion at akkarledu. This cable will collect, this cable connects India, Chennai, Singapore, Malaysia. Okay, so this is complete. This is not LPG cable or LPG pipeline. This is all about data. Artificial intelligence data center for the exchange of artificial intelligence and data centers, right? So randi first ikkada India, Malaysia, Singapore, India, Malaysia, Singapore submarine cable. Heading betandi, India, Malaysia, Singapore submarine cable. India, Malaysia, Singapore submarine cable. In bracket write down I2C. 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 Next, by who are the players involved? Microsoft, Singtel, Tata, Lightstorm. By Microsoft, Singtel, Tata Communications, Lightstorm. Lightstorm. Date is not important. Write the purpose. High speed, low latency digital connectivity. Ivi avasaram ledu. Purpose to provide high speed, low latency digital connectivity. High speed, low latency digital connectivity. Asara? So what is this project? Project name is I2C. Purpose you have written already. Who are the players involved? Right? Now, cable will connect. Focus on the cities. Machilipatnam, South Chennai, Singapore, Kuala Lumpur. Right? Length. Write these 3 points. Core points of this article. Length. The cable will connect Machilipatnam, South Chennai, Singapore, Kuala Lumpur. Length 3600 kilometers. Landing station in India is Machilipatnam, Andhra Pradesh. Do need not write expected completion. Don't write remaining points, just write only those 3 points. Cable will connect, length, landing station in India. So most of the cases, what type of questions we can expect? The consortium includes Microsoft, Tata, company names are there. What will be the length? 3600 kilometers. Where is the landing station? Machilipatnam. Okay, na? Machilipatnam, right? So static GK. Malaysia, Kuala Lumpur, Prime Minister Anwar Ibrahim. Need not write monarch. If you want, you can. Singapore dollar. Naveen.
ప్రతిభల గురువు గారు రాశారా? సింగపూర్ డాలర్, ఓకే. Right. So this is a C cable. Purpose is for artificial intelligence, cloud computing, GPU and all. Okay. Next, write one-liners. Simply write down. PM Modi and Japanese Prime Minister. PM Modi and Japanese Prime Minister inaugurated Maruti Suzuki's 4th plant at Kharkhoda, Haryana. Write one-liners as it is. Antakuminchi padadu manaki. PM Modi and Japanese Prime Minister inaugurated Maruti Suzuki's 4th plant at Kharkhoda. Write only one-liners. Okay. Kharkhoda, Haryana. Right. Japan static GK రాయండి. Capital Tokyo, currency yen. Emperor అవసరం లేదు, Prime Minister Takachi. రాసారా? వన్ సెకండ్. మా మలేషియా కరెన్సీ రాయలేదు మనం ఇక్కడ. రింగిట్ రాయండి. యా రింగిట్. సమ్ ఆఫ్ యూ నో, సమ్ ఆఫ్ యూ మే నాట్ నో. మలేషియా కరెన్సీ ఇస్ రింగిట్. మలేషియా కరెన్సీ రింగిట్. స్టాటిక్ జీకే వెరీ ఇంపార్టెంట్, అందుకనేసి రింగిట్ మలేషియన్ కరెన్సీ. Done. So అయిపోయింది కదా జపాన్. రైట్. Next, recently Prime Minister has been to Seychelles in July, National Day celebrations. So PM gifts to Seychelles leadership. ఏమేం గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు వాళ్ళకి? సో మెజారిటీ ఆఫ్ GI tags. కాంచీపురం సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ తమిళనాడు, మహేశ్వరి సిల్క్ స్టోల్ మధ్యప్రదేశ్. See, don't write these districts names, not important. Write straight away state names. Last year Pochampalli Ikat was the question in RRB. Maheshwari silk stole, Toda embroidery shawl, Bidri wear of Karnataka, Mordabadi brass tortoise of Uttar Pradesh. Okay. So simply how you have to write is PM Modi's gift to Seychelles leadership. PM Modi's gift to Seychelles leadership. PM Modi's gift to Seychelles leadership. ఇంకేం రాయకండి. డోంట్ రైట్ ఎనీ స్టాటిక్ పాయింట్ ఆల్సో. జస్ట్ రైట్ ద హెడ్ లైన్స్, బికాస్ మళ్ళీ మనకు ముందు వస్తాయి ఇంకా అవి. నేషనల్ డే సెలబ్రేషన్స్, వెజల్ అన్నీ వస్తాయి. సో జస్ట్ రైట్ గిఫ్ట్స్. సో ఫస్ట్ ఏ కాంచీపురం సిల్క్ తమిళనాడు. కాంచీపురం సిల్క్ తమిళనాడు. సారీ కాంచీపురం రెండో ఒకటే ఏం కాదు. వరం అయితే పూర్వం అయితే రాశాను. ఇట్ ఈస్ లైక్ బేబీ అండ్ బంగారం, నథింగ్ రాంగ్. ఏదైనా ఓకే, యాక్సెప్టెడ్, యూనివర్సల్ యాక్సెప్ట్. ఎలా అన్నా పలుకుతారు, ఏం కాదు, రాసేయండి. కాంచీవరం అసలు యాక్చువల్గా రాయక్కర్లేదు. మెజారిటీ ఆఫ్ యూ నో కాంచీవరం తమిళనాడు అనేసి. ఓకే, అలా మేనేజ్ చేయాలి మొత్తానికి.
నెక్స్ట్ మహేశ్వరి సిల్క్ స్టోల్ మధ్యప్రదేశ్. తోడా షాల్, తోడా ట్రైబ్ అక్కడ తమిళనాడులో ఉంటారు, నీలగిరీస్. తోడా ట్రైబ్ కూడా ఉంటారు. తోడా షాల్ తమిళనాడు. బిద్రివేర్ కర్ణాటక. మోర్దాబాది టార్టిస్ ఉత్తరప్రదేశ్. Chalo. So these are the items. Just have a quick glance. This is brass tortoise, Maheshwari silk stole of Madhya Pradesh, Bidri ware box, Bidri part of Karnataka, Bidar. Okay. Sikkim orchid painting and Kanchivaram silk fabric and embroidery shawl. Okay. Write one liner. So new president of Peru, Keiko Fujimori. సో ఎలా రాస్తారంటే కీకో ఫ్యూజిమరీ చూడండి, సింపుల్గా రండి. అసలు ఇదంతా కూడా రాయక్కర్లేదు, మీరు సింపుల్ ఐ టెల్ యూ. హూ కంగ్రాచులేట్ అని అక్కర్లా. కీకో ఫ్యూజిమరీ న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పెరు. న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పెరు. కీకో ఫ్యూజిమోరి న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పెరు. అండ్ రైట్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ. దట్స్ ఇట్. క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ. Capital and currency. Keiko Fujimori, new president of Peru. Capital Lima, currency Peruvian sol. Peruvian sol. Right. Last year నుంచి న్యూస్ లో ఉంది దిస్ ఆర్టికల్. దట్ వాస్ ద రీజన్ వై లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్ హూ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే వాజ్ ఎ క్వశ్చన్. కేర్ స్టార్మర్ అప్పుడు. ఓకే. సో ఇండియా యూకే కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. డేట్ ఒకసారి చూసుకోండి, మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ వన్. సో రైట్ ఓన్లీ 3 points. రైట్ డౌన్ ఇండియా యూకే కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. India UK Comprehensive Economic Trade Agreement. India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Right, second point. Came into force 30th July. 30th July. 30th July, called as New Gold Standard. CETA called as New Gold Standard. So because of the importance of that agreement, New Gold Standard ga daniki cheppadam jarigindi. New Gold Standard. New Gold Standard. Okay. Write only 3 points. India Mali Forum for the Promotion of Exports. India Mali Forum for the Promotion of Exports. India Mali Forum for the Promotion of Exports. India Mali Forum for the Promotion of Exports.
Just write 2 points. Venue, theme. Venue, theme. Venue and theme. Bamako, Mali, reinforcing trade and strategic partnership. That's it. Bamako is the capital of Mali. Okay. Reinforcing trade and strategic partnership. Capital, Bamako, currency, West African franc, Assimi Goita, Assimi Goita, right? Write one-liners. India, Japan, year of shared horizons. Expect JH question. 2027. India, Japan. India and which country adugutaru? So India and Japan, year of shared horizon. India and Japan, year of shared horizon 2027. Theme, India, Japan, year of shared horizons. Just only one line right ante. Heading ఒకటి పెట్టండి చాలు. సో ఇండియా జపాన్ రిలేషన్ 75 years కంప్లీట్ చేసుకున్నాయి అందుకనేసని. అయినా ఓన్లీ వన్ లైనర్ చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే. కాంపిటీషన్, next most important article, write in one liners only. Indian Institute of Bangalore, IIM, campus to be set up in Indonesia. IIM Bangalore, campus to be set up in Indonesia. Second point అండి, first overseas campus. First overseas campus. First time IIM Bangalore is setting up its campus outside of India, outside India. So IIM Bangalore campus in Indonesia. Okay. So question frame చేస్తే, which of the following IIM, like IIM Bangalore, Ahmedabad undi, Kolkata undi, right? So which of the following IIM Bangalore campus అని అడగచ్చు. ఓకే. లొకేషన్ రాస్తే రాయండి, సింహాసిరి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్, మలాంగ్ ఇండోనేషియా. మలాంగ్ ఇండోనేషియా. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఇండోనేషియా స్టాటిక్, సో డోంట్ రైట్. ఫస్ట్లోనే రాసుకున్నాం కదా, సో డోంట్ రైట్. ఇండోనేషియా స్టాటిక్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. Location.
Indonesia static we have. Largest archipelago in the world. So write one-liners. India-Australia partnership on cyber, critical technologies and supply chains. India-Australia partnership on cyber, critical technologies and supply chain. Nazara? Right. So 5 pillars of cooperation. 5 pillars of cooperation. Supply chain resilience and diversification. 1, 2, 3, 4 all rayandi. A areas lo you can expect the question. In what are the areas? So recently India and Australia signed agreement on supply chain, critical technologies, cyber security, digital resilience, defense research, collaboration. 5 areas we have here. We have 5 areas. Right? So Australia, write down the static part. Currency, capital, don't write monarch. Prime Minister as direct ga. Need not write monarch and Governor General. Capital, currency, Prime Minister Anthony Albanese. Anthony Albanese. Done? So here Australia, India, partnership on cyber critical technologies, supply chain, pact, partnership on cyber critical technology and supply chains. So India and Australia recently launched a new partnership called PACTS. What is the full form of PACT? Partnership on cyber critical technologies and supply chain. Initial ga bracket lo PACT and pettukondi, we can expect similar questions. Now, just write only 3 points. India, Kyrgyz Civilizational Center. India, Kyrgyz Civilizational Center. India, Kyrgyz Civilizational Center. India, Kyrgyz Civilizational Center. Just write the name. Manas and Mahabharata. Manas and Mahabharata. Manas and Mahabharata. Manas and Mahabharata.
Location Bishkek, Kyrgyzstan. Bishkek and Kyrgyzstan. So one liner, Manas and Mahabharata recently India and which country adagachu? Kyrgyzstan. Where is the location? Bishkek, Kyrgyzstan. So Manas and Mahabharata. So India takes civilizational outreach to Central Asia. Central Asia includes 5 countries. What is the meaning of civilization? When societies achieve advanced stage of development, that is called civilizational. So cultural exchange between India and Kyrgyzstan. Okay. Right. What is Manas? I don't. First ever Hindi translation of Kyrgyz epic Manas was launched. First ever Hindi translation of Kyrgyz epic Manas was launched. Manaku Mahabharata alaga, valaku Manas alaga. Right. First ever translation of Kyrgyz epic Manas. Done? So Kyrgyz static GK, Bishkek, Kyrgyz Som, President. Speaker అవసరం లేదు, just write the President. Right. Simply write on one-liners. అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. Spain's submer group to invest $2 billion in semiconductor industry. Asterisk గా one-liners రాయండి. Spain's super group to invest $2 billion in semiconductor industry in Madhya Pradesh. Spain's super group to invest $2 billion in semiconductor industry in Madhya Pradesh. So FIFA winner Spain here, runner up Argentina, right? What is the capital of Spain? Madrid. Okay. Spain, Euro, don't write continent, just write Prime Minister. Capital, currency and Prime Minister. Right. So far, whatever I have written, the most important articles are I2C, short short, IAM campus in Indonesia, very very important. So రెండు చూసుకోండి, ఎందుకంటే మనకి ఏ ఎగ్జామ్ కన్నా 1 or 2 పడతాయి జూలై ఇంటర్నేషనల్లో. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అక్కడి నుంచి పడతాయి మనకి. అండ్ మానస్ అండ్ మహాభారత్, మానస్ ఈస్ ద ఎపిక్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ, ఆర్ మానస్ మహాభారత్ విత్ విచ్ కంట్రీ, ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ, లొకేషన్ బిష్కెక్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ రైట్ వన్ లైనర్స్, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. Write one-liners. So APEDA facilitates first export of premium arco cherries and plums from Jammu and Kashmir to Singapore.
ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ పిఏబి న్యూస్ రాసుకోండి, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో డైరెక్ట్ న్యూస్. సో ఐ లిఫ్ట్ సో దట్ యూ కెన్ సీ ద లాస్ట్ పిక్చర్స్. ఓకే, 1 second. రండి. APEDA facilitates first export of haricot cherries and centrose plums from Jammu and Kashmir to Singapore. One-liners పడతాయి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ, నాట్ బియాండ్ వన్-లైనర్స్. సో కమోడిటీస్ నేమ్స్, ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ? సింగపూర్. సో ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇండియన్ అగ్రి ప్రోడక్ట్స్. ठीक है, రైట్. సో APEDA 1986 న్యూఢిల్లీ. సింపుల్గా రండి, 3 points. APEDA 1986. APEDA 1986 based in New Delhi. Chairman Abhishek Dev. ఓకే, ఫుల్ ఫామ్ తెలియకపోతే రాసుకోండి. అగ్రికల్చరల్ న్యూ కమర్స్, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళకి తెలుసు, న్యూ కమర్స్ రాసుకోండి. అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ Export Development Authority. ठीक है, expect చేయొచ్చు for RRB and NABARD exams. Next, so India's campaign for United Nations Security Council non-permanent seat 28. Don't write, just listen to me. Just campaign ఏమని రాసుకుంటే చాలు. In United Nations we have 6 organs. Among them, most important organ is United Nations Security Council. United Nations Security Council, already international organizations rasamu. It is there in our YouTube channel. Just you can go through that. It has 5 permanent members like China, Russia, France, UK and all. Okay, USA. So ikkada these 5 members have veto power. What is the power of veto? If they want to take any decision, all the 5 members should agree. If any one member opposes, the resolution will be void. దీన్నే veto అంటారు. ఓకేనా, వీటో పవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఓకే, నౌ ఇండియా ఈస్ ట్రయింగ్ టు బి ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్మనెంట్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. సో జనరల్ ఇఫ్ యూ సీ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ 10 + 5, 10 non-permanent, 5 permanent members, right? So India is trying to be the part of permanent members, but which country is opposing? China is opposing. చాలా రోజుల నుంచి అపోజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ India is planning, but India's campaign for UNSC non-permanent seat. What is the name of the campaign? Shanti. జాగ్రత్తగా రండి. శాంతి బిల్ ఈస్ ఫర్ న్యూక్లియర్. 2 ఉన్నాయి మనకి, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు రాస్తున్నప్పుడు అదొకటి చూసుకోండి. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ హెడ్డింగ్ శాంతితో స్టార్ట్ చేయండి. శాంతి, securing holistic advancement through norms, trust and integrity. Securing holistic advancement through norms, trust
and integrity. And integrity. Star mark పెట్టండి, very very important article. Okay, by External Affairs Minister S. Jaishankar. Second point, by External Affairs Minister Jaishankar. By External Affairs Minister Jaishankar. Next, third point. Shanti is India's campaign for non-permanent seat in United Nations Security Council. United Nations Security Council for term చెప్పండి, టర్మ్ ఏముందమ్మా అక్కడ 28 and 29 అలాగే రాయండి, like ఇలా for 28, 29. So term is important, full form is important, what is the name of the campaign is important, right? So covered in Hindu. External Affairs Minister launched India's UNSC campaign for the term 28 and 29. Okay, right? Write down. మనం అనుకున్నాం కదా ఇందాక 5 permanent and 10 non-permanent. So write down. United Nations Security Council, New York, United States, 5 permanent members. వాళ్ళని P5 అని అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. బెటర్ P5 రాస్తే ఓకే, లేకపోతే ఫుల్ ఫామ్ రాసుకోండి. P అంటే పర్మనెంట్, P5. 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్: చైనా, ఫ్రాన్స్, రష్యా, రష్యన్ ఫెడరేషన్ అక్కర్లేదు, రష్యా అంటే చాలు, యూకే, యుఎస్ఏ. షార్ట్గా రాయండి, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అవసరం లేదు, యూకే ఇస్ గుడ్ ఇనఫ్, యుఎస్ఏ ఇస్ ఇనఫ్, రష్యా, చైనా, ఫ్రాన్స్. యునైటెడ్ నేషన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ బి ద క్వశ్చన్, స్టాటిక్ జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. లాస్ట్ టైం కూడా అడిగినారు. సో 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అడగచ్చు. ఓకే, సీ ద 10 పర్మనెంట్ మెంబర్స్. కంట్రీస్కి పేర్లు ఉండవు, బికాస్ దే చేంజ్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 years. ఓకేనా, అవి ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి అలా పేర్లు రాయొద్దు. 10 పర్మనెంట్ మెంబర్స్, డ్యూరేషన్ 2 years. అయిందా? Yeah. So important article. And today in Hindu there was an article, The Civilization of Social Media, page 11 లో ఉంది. రెగ్యులర్ గా మీరు 10 లో చూస్తారు ఎప్పుడు, బట్ దిస్ సైడ్ యూ హ్యావ్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. గో త్రూ దట్ ఆర్టికల్ చాలా బాగుంది. శ్రీలంకన్ ఫార్మర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ రాశారు. ఆ ఆర్టికల్లో సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్, బ్యాన్ చేయాలా వద్దా, మంచి న్యూట్రల్ వ్యూస్ రాశారు, చాలా బాగుంది. బికాస్ సోషల్ మీడియా గ్యారంటీగా ఎస్ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, అది ఎలా అడుగుతాడో గెస్ చేయడం కష్టము. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆన్ చిల్డ్రన్ అడగచ్చు, బికాస్ మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ ఇయర్ మొత్తం కూడా ఏ కంట్రీ చూసినా బ్యాన్ అంటుంది అది. ఓకే, ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసి పడేస్తారు, సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ జెన్జీ కదా అందుకనేసి రైట్. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ అది మిస్ అయితే రోల్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ అని కానీ, ఆర్ డెమోక్రసీ, ఎలక్షన్స్ మీదకి వెళ్ళొచ్చు, సైకలాజికల్గా అడగచ్చు, ఆర్ ఎనీ ఆస్పెక్ట్స్ అడగచ్చు, ఆర్ ఓవరాల్ ఇండియన్ సొసైటీ అని అడగచ్చు. ఓకే, ఆర్ డూ వి సపోర్ట్, మీకు అంత డెప్త్కి పోలే, మీది యూపీఎస్సీ కాదు కాబట్టి. సో సోషల్ మీడియా బ్యాన్ ఆన్ చిల్డ్రన్, కాన్సిక్వెన్సెస్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పడచ్చు.
ఇవాళ ఆర్టికల్ చూడండి, చాలా బాగుంది ఆర్టికల్, అది మీరు మంచి పాయింట్స్ పిక్ చేయొచ్చు. సో ది ఆర్టికల్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ద సివిలైజేషన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, వై వీ హ్యావ్ టు బ్యాన్, వై వీ షుడ్ నాట్ బ్యాన్, banning is not the only solution, regulated use is very important. Like there are some good points the author mentioned, so go through that article. Okay, now here France approves social media ban for under 15 years, right? Asterisk ga raskund, one liners chalu, em akkarledu. ఫ్రాన్స్ క్యాపిటల్ ఏంటమ్మా? ఆ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ అడగలే, మీకు వచ్చిన ఎగ్జామ్లో అడిగితే గొప్పే ఉంటుంది. మనం ఇంకొక పాయింట్ మిస్ అయ్యాము. యునైటెడ్ నేషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఒకసారి, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ దగ్గర రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో స్టాటిక్ జీకేకి అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అడిగారు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఐ ఫర్గోట్ టు టెల్ యూ. జస్ట్ గో టు యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. United Nations has 6 official languages. United Nations have 6 official languages. United Nations have 6 official languages. Arabic, Chinese, Arabic, Chinese, English, French, Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish. అరబిక్ ఒక్కటి 1973లో యాడ్ చేశారు. యాక్చువల్గా 5. అరబిక్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ 1973. సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ ఆల్ ద 5 లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్. 1946 నుంచి ఎక్సెప్ట్ అరబిక్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ వర్ దేర్, బట్ అరబిక్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ 1973. ఓకేనా? నౌ రైట్ దిస్ వన్ లైనర్. France approves social media ban for under 15 years or 15 years. రాజరా ఠీకా రైట్. స్టాటిక్ వెళ్ళిపోండి. ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఫ్రాన్స్ రాలేదు కదా ఇంతవరకు. Capital Paris, President Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu. Azara, Emmanuel Macron and Prime Minister Sebastian Navin. Right? Recently, Ministry of Coal ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, 6వ annual report on mine closure. Right? Done? So, దీనికి ఇక్కడ మనకి రిపోర్ట్ అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ ఆన్ ద ఆర్టికల్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్, ఈ 2 పాయింట్స్ రాయండి. ఎలా అంటే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఇది పెట్టండి అమ్మా, ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఇది పెట్టండి, బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్. Ministry of Coal, ROH, annual report on mine closure. So what is this article is all about? First 2 points రండి, explain చేసాక మిగతా పాయింట్. Don't write anything unnecessary దక్కర్లేదు. Now what is this ROH is all about? Suppose in villages or in areas, in order to extract coal, we used to do mining, go to Singareni and all. Suppose imagine this is the green agriculture fields next to the building. Once we are done with the mining, we used to destruct this entire place. Now we have to close this place and we should try to
improve the productivity of the land so that we can restart agriculture activities. But what we people are doing, once we are done with the extraction of mining, once we are done with the extraction of mines or exhausting of the resources, we are simply leaving the fields like that. So with this, what is happening here? This entire area is degrading. Land area is degrading. So it is not suitable for human beings. దాని గురించి. So ఇక్కడ ఏం చేశారంటే రిపోర్ట్ స్టార్ట్ చేసింది. What is the name of the report? ROH report. By which ministry? Coal. Simple question. ROH report. ROH report is all about. It is a report on what? Mine closures. Okay. Now by which ministry? Ministry of Coal. Next, write the third point. Germany signed a technical cooperation agreement with India's Ministry of Coal. Okay, right. So Germany signed a technical cooperation agreement with the India's Ministry of Coal. Rasarama. So 3 points we are done. That's it. ROH report is all about coal. Okay. And see the newspaper clipping here. Coal Ministry to release annual mine closure report. Signed technical cooperation pact with the GIS. This is a point, Randy. Just right. The agreement was signed through Dutch Gesellschaft for International GIZ అని పెట్టుకోండి చాలండి. మళ్ళీ ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్లో మనకు మన పేర్లే కష్టంగా ఉంటాయి ప్రొనౌన్సియేషన్కి. అగ్రిమెంట్ వాజ్ సైన్ త్రూ GIZ. Thursday, Friday, Saturday, morning 6:30 to 9:30, we have June, July banking current affairs class. Okay na? Morning, AM, PM కాదు, 6:30 to 9:30. आया समझ में? Once again, I'm writing here. So, Thursday, Friday, Saturday. See, మీరు ఎన్ని ఫ్లయింగ్ కిస్లు ఇచ్చినా టైమే. రూల్ ఈజ్ రూల్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, 6:30 to 9:30, వెరీ గుడ్ టైం, వెరీ యాక్టివ్ టైం, వెరీ గ్రేట్ టైం, వెరీ బెస్ట్ టైం. టార్గెట్ మెయిన్స్లో క్వాంట్ రీజనింగ్ సెస్సర్ క్లాసుల కంటే వచ్చేస్తారు. ఫనీ సార్ క్లాసుల కంటే అంతేలే, సమాజం ఇంతే, ఎంత చేసినా అంతే. ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ఫేక్, ఆల్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఫేక్. ఇప్పుడు అదే రీజనింగ్ క్వాంట పెడితే 5:30కి వచ్చి ఖర్చు వేస్తారు ఇక్కడ. అంతేలే, అర్థమైంది. ఇంకా సరే, నేను క్లాస్ 9 వరకు తీసుకుంటా, నేను హట్ అయ్యా. సో 6:30 to 9:30 బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ జూలై అండ్ ఆగస్ట్. అండ్ దిస్ సండే 10 to 11, whatever you are writing in your notes, July month CA, you have exam. మామూలుగా ఉంటుంది మరి. 11:30 to 12:30, whatever we are discussing morning June to July. Sunday Sham आपके नाम. June plus July banking. So full exam ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్. So this will be given explanation in YouTube channel and no telecast on YouTube channel. 6 ఏ ఎగ్జామ్ ఉంది? అది కూడా రాస్తున్నారా? అసలు మన టార్గెట్ ఏంది? SBI, PO, రోడ్డు మీద ఏ ఎగ్జామ్ నేను రాస్తుందా అంటే SBI PO కొట్టి తలెత్తుకుని జీవించాలి. మీరు కావాలంటే చెప్పండి, 12th ఎగ్జామ్ కావాలంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. PO ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యాక మెయిన్స్కి. NSCL రాస్తా, ICL రాస్తా, IPL ఆడతా అంటే అవ్వదు. సో వెన్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్? సాటర్డే. థర్స్డే లేదు కదా. సరే, దేవుడి మీద భారం వేద్దాం, ఏం చేస్తాం ఇంకా. ఫైన్, చూస్తాను, సిస్టర్తో మాట్లాడదాం. ఎవరెవరు ఎగ్జామ్ రాస్తారో చూసి హాల్ టికెట్ ఇస్తే ఆయన సైన్ చేస్తారు పేపర్ల మీద. టార్గెట్ మెయిన్స్ ఈజ్ బ్యాకా.
సరే 6:30 9:30 ఇది అండ్ సీ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, ఈ ఎగ్జామ్ ఇది 10 to 11 జూలై కరెంట్ అఫైర్స్ వాట్ యువర్ రైటింగ్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. 11:30 to 12:30 జూన్ అండ్ జూలై బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్. ఒక పని చేయండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీనికి పోదాం మనము. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ మిస్ దీస్ క్లాసెస్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ డిస్టర్బ్. సో ఇక్కడ మనం ప్లాన్ చేద్దాము క్వశ్చన్స్కి, దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆపేస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నోట్స్ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర. సో ఐ విల్ గో ఫర్ బ్యాంకింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎనీవేస్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీ థాట్ వాస్ సండే ఈవినింగ్ 6 to 8 we can give the explanation for any one exam. Instead of July, we will focus on banking so that exam కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కొంచెం అన్ని కవర్ కావు. 100 questions లో 50 from June, 50 from July. So we can give some kind of support. Okay, because see we don't have time, we have to cover. Why? September 12 SBI, October 4th IBPS PO. I have to cover here and in Dilshuk Nagar. So October 4th lo what are the like till September we must complete, at least mid of the September. So what are the pending? July, June July banking, August banking, August note making, September రెండు పెండింగ్ ఉన్నాయి. పోనీ సెప్టెంబర్ పక్కన పెట్టినా till August we have to complete so that I can complete syllabus on time. సో మనకు టైం సెట్ అవ్వదు, అందు గురించి అనేసి. ఓకేనా, అది ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. అయిపోతుంది, ఏం కాదు, మీరు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు. ఆల్ పవర్ లైస్ ఇన్ యూ, వివేకానంద చెప్పారు కదా. ఓకే రైట్, సో డోంట్ వరీ. Sunday exam, instead of July banking, July current affairs, we will give explanation of banking so that you can have a better revision. Okay, fine. Ministry of Coal RO report, right? Close. Mine closure frameworks, reclaim, community engagement, lives, sustainable mine closure and repurposing. Okay, Suvikalp decision support tool for mine repurposing. Just write those three. Okay, what is the purpose of mine reclamation, land reclamation, community rehabilitation, productive? ఇది రాయొద్దు, జస్ట్ చదవలేండి, ఇవి రాయండి. Mine closure frameworks. So the most important point from here is RO report, Ministry of Coal. Okay na, what is the purpose under land reclamation after coal mining? Adi purpose chalu manaki. Okay, ఏందమ్మా మూడే రాయండి, పైన 2 పాయింట్స్ అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, జస్ట్ రైట్ 3 పాయింట్స్. ఏంలా ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీక్లెయిమ్ లైవ్స్ వెహికల్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, మైన్ క్లోజర్ అండ్ రీపర్పసింగ్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ పడచ్చు అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకేనా, రైట్. జర్మనీ, స్టాటిక్, బెర్లిన్, యూరో, ఫ్రాంక్ వాల్టర్, స్టైన్మేర్. అయిందమ్మా, రైట్. 1 trillion డిఫెన్స్ పాలసీ బిల్ అవసరం లేదు. 1 సెకండ్, యూఎస్ పాలసీ రికార్డ్ 1 అవసరం లేదు. రాయండి, ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. బీయింగ్ ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ముజీ visit to Moldova. Write this point, heading, countries, significance akkarledu. Just write first ever state visit by any Indian president.
President Draupadi Murmu visit to Moldova. So what are the countries she visited? Moldova, North Macedonia, and Romania. Significance: first ever state visit by an Indian president to Moldova. So important star mark petandi because President of India's first visit. So Moldova is a current country in Europe. Okay, right. Capital Chisinau. Just find static points రండి. So Moldova is important for two reasons, because recently change in prime ministership, and second one is President of India's visit. So write the static part. Vasile Tufan, July 22nd. Moldova. Azara? So, any other important points? No? Right. I mean the static, right? India, Romania. One second. అవసరం లేదు. పక్కన రోమేనియా స్టాటిక్ జీకే రాసేసుకోండి. రోమేనియా స్టాటిక్ జీకే. Capital currency, president. Right. So one liner రాయండి straight away. అక్కడే రాసేయండి, ప్రెసిడెంట్ విజిట్ దగ్గర రాసేయండి. Straight away, because Gandhi statue, President Murmu launched bust of Mahatma Gandhi in North Macedonian capital. ఇక్కడ ఒక ఆర్టికల్ రాయొచ్చు. వన్స్ అగైన్, ప్రెసిడెంట్ ముర్ము అన్వీల్డ్ బస్ట్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఇన్, ఎలా రాస్తారంటే, మ్యూజియం ఆఫ్ ద సిటీ కోబ్జే. ఓకే, ఇలా రాయండి. నార్థన్ మెసిడోనియన్ క్యాపిటల్ అక్కర్లేదు, మహాత్మా గాంధీ ఇక్కడికి రాసి, ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ముర్ము రాయండి, నేను చెప్తాను, ఐ డిక్టేట్. ప్రెసిడెంట్ ముర్ము లాంచ్ బస్ట్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ హైఫన్ పెట్టి మ్యూజియం ఆఫ్ ద సిటీ ఆఫ్ కోబ్జే. రాసారా? గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాచ్యూ అంటే ఫుల్ సైజ్ ఉంటుంది, బస్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? అప్ టు చెస్ట్ అనొచ్చు. ఓకే, రైట్.
నార్త్ మెసిడోనియా. కరెన్సీ ప్రెసిడెంట్. కాంటినెంట్ అక్కర్లేదు, డోంట్ రైట్ కాంటినెంట్. రాసిరమ్మా? కాంటినెంట్ రాయకండి, జస్ట్ క్యాపిటల్, కరెన్సీ, ప్రెసిడెంట్. సో జూలైలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ అని కవర్ చేసాం మనం. ఓకేనా? లైక్ అందులో ప్రెసిడెంట్ 3 కంట్రీస్కి వెళ్ళాడు, 3 కంట్రీస్ కూడా మన దగ్గరికి వచ్చేసింది. రొమేనియా కానీ, మెసిడోనియా కానివ్వండి, ఆర్ మాల్డోవా కానీ. ఓకే, జస్ట్ రైట్ వన్ లైనర్, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ అని అడగచ్చు. స్పెయిన్, అగైన్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టాటిక్ ఆఫ్ స్పెయిన్, సో డోంట్ వరీ, జస్ట్ రైట్ వన్ లైనర్. Spain declared national emergency over wildfires. Just write only up to Spain declared a national emergency over wildfires. Ante idi kuda akkarla. So recently which country declared national emergency over wildfire అని అడుగుతారు. Answer is Spain. Spain. Spain declared national emergency over wildfires. One liner చాలు. ఓకే, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర కంటెంట్ ఉంది, అవసరం లేదు. సో వైల్డ్ ఫైర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మనకి ఫారెస్ట్లో స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి యావరేజ్గా పర్ అవర్ 10 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తాయి, 8 to 10 కిలోమీటర్ స్పీడ్, లైక్ హ్యూమన్ వాకింగ్ స్పేస్ ఆ స్పీడ్లోనే వెళ్తుంది, ఆ పేస్లోనే, ఇంకొంచెం ఎక్కువగా వెళ్తుంది. సో విండ్, డ్రై లీవ్స్, వుడ్ సపోర్ట్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్. ఓకే, రైట్. సో మీకు ఎక్కడైనా వైల్డ్ ఫైర్ మీద ఆన్సర్ వచ్చిన ఏమైనా పాయింట్ వచ్చినా, ఇఫ్ ద ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు బయోడైవర్సిటీ ఆర్ ఎనీ అదర్, జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ వన్ లైనర్, అందులో యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. అవసరం లేదు, ఇది నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ స్టిల్ చదువుదాం ఒకసారి. వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ దట్? జస్ట్ గో త్రూ ది ఆర్టికల్. సో థర్డ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా యాన్యువల్ సమ్మిట్ రీసెంట్లీ హ్యాపెండ్. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. థర్డ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా యాన్యువల్ సమ్మిట్ రీసెంట్లీ ఎక్కడ జరిగింది అంటే మనకి మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా. వీ హ్యావ్ నేమ్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరు ఉంది, రాస్తే వన్ లైనర్ రాసుకోండి. సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది, వెన్యూ, అంతవరకు చాలు మనకి. ఓకే, సో థర్డ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా సమ్మిట్ మెల్బోర్న్ సెలబ్రేటెడ్ 6 years కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్. అవసరం లేదు. సో థర్డ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా యాన్యువల్ సమ్మిట్, వెన్యూ మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా. వెన్యూ మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా. థర్డ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా యాన్యువల్ సమ్మిట్ రాసారా? మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా. వాట్ ఇస్ అవర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా? మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి అది పాయింట్స్ రాయన అవసరం లేదు. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. ఎకనామిక్, ఎనీ అదర్ పాయింట్స్? ఆస్ట్రేలియా అగ్రీ టు రిటర్న్ 3 Indian కల్చరల్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, సీ ద జైలర్ మూవీ. 3 Indian cultural artifacts. Say for example, artifacts belongs to which country? India. So these were smuggled and there Australian authorities caught these artifacts. So now Australia అంటే మన దగ్గర నుంచి దొంగతనం చేసి స్మగిల్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళకి దొరికారు వాళ్ళు. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ముఠా, మాఫియా. So now they decided to return 3 Indian cultural artifacts. So one is sacred Nandi sculpture, Bhadrakali trident and 6-headed Kartikeya. So write down these points. ఈ పాయింట్స్ రాయండి. సో రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ అయినా వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని కూడా అడగచ్చు.
Indama? That's it. Most important article. So here, recently which country assumed the presidency of the Council of European Union? One liner. A country, Ireland. What is the tenure enta? December 31st, 20. Just వినండి అంతే. Important points రాద్దాం. Till December 31st, 26. So 2 points are very important here. Right? Where is the headquarters of European Union? Brussels, Belgium. ఎందుకు అనంటే రిపబ్లిక్ చీఫ్ గెస్ట్ వాళ్ళు, అందువల్ల ఇంపార్టెంట్ మనకు అది. ఎనీవేస్, ఐర్లాండ్ అజ్యూమ్స్ రండి. Ireland assumes presidency of the Council of European Union. Ireland assumes presidency of the Council of European Union. Tenure till December 31st, 2026. December 31st, 2026. December 31st, 2026. Right? So mostly which country అని అడుగుతారు? Answer is Ireland. సరిపోతుంది మనకి. What is the capital of Ireland? Dublin. Okay, రాయండి ఐర్లాండ్ స్ట్రాటజీకి రాయండి. Ireland capital Dublin. 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 $200, 2000 years old gold ring discovered in Thailand. Just write one-liners. $2,000-year-old gold ring with ancient Indian Brahmi script found in Thailand. Just one liner. Important కాదు, just which country అని అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి థాయిలాండ్. Right? See here, recently UNESCO meeting మనకు జరిగింది. So in the UNESCO meeting recently 4 new sites was added. మనకి యునెస్కో మీటింగ్ ఇయర్ ఎక్కడ జరిగింది? వేర్ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్? సౌత్ కొరియా, Busan. In that Busan city of South Korea, UNESCO meeting was conducted. 4 global cities were added. So one is D-Day landing beaches of France, Mount Olympus, Greece. Okay. So first ఎలా రాస్తారంటే రండి, UNESCO adds 4 new World Heritage sites. UNESCO adds 4 new World Heritage sites. 4 new World Heritage sites. 4 new World Heritage sites. Next. Venue, Busan, South Korea. Busan, South Korea. Venue, Busan, South Korea. అంటే యునెస్కో ఎవ్రీ ఇయర్ మీటింగ్ ఒక దగ్గర ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ యునెస్కో ఆర్గనైజర్స్ మీటింగ్ అట్ వన్ ప్లేస్. లాస్ట్ ఇయర్ ఢిల్లీలో ఆర్గనైజ్ చేశారు. వేర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఈవెంట్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ వాజ్ హ్యాపెన్ లాస్ట్ ఇయర్, గుర్తుంది కదా, రైట్? సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద 4 ఈవెంట్స్? సింప్లీ జస్ట్ రైట్ ద సైట్ నేమ్, కంట్రీ, సైట్ నేమ్, కంట్రీ, సైట్ నేమ్, కంట్రీ. D-Day landing beaches, France, Mount Olympus, Greece, ancient capitals of Asuka and Fujiwara, Japan, Boma Badinglo migratory landscape.
D-Day landing beaches, France, Mount Olympus, Greece. Four events. అయిందా? కాలే? ఇది అవసరం లేదు, బట్ రీడిజైన్ కదా. జస్ట్ రైట్ వన్ లైనర్. నేపాల్ అప్రూవ్డ్ రీడిజైన్డ్ ₹1 కాయిన్. జస్ట్ రైట్ వన్ లైన్, అంతవరకు చాలు. నేపాల్ అప్రూవ్డ్ రీడిజైన్ ₹1 కాయిన్. Nepal approved redesign ₹1 coin. Just redesign చేసిందంతే. సి స్టోరీ ఏంటంటే, దీస్ 3 disputed areas. Nepal is claiming these 3 are Kalepani, Lipulek and Limpiadura part of Nepal, but India claimed these are the part of Indian territory. So in the new ₹1 coin, what Nepal has done, see the headlines. Nepal approved redesign ₹1 coin drops disputed map. అంటే ఈసారి మ్యాప్లో అది వేయలేదు. సో ప్రీవియస్లీ అవి యాడ్ చేశారు, బట్ ఈసారి దాన్ని రిమూవ్ చేశారు. దిస్ టైమ్ ఇట్ వాస్ రిమూవ్డ్. ఓకే, నేపాల్ స్టాటిక్ తీసుకోండి. కాఠ్మండు కరెన్సీ నేపాలీస్ రూపీ, ప్రెసిడెంట్ రామచంద్ర పౌడెల్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ బాలేంద్ర షా. క్యాపిటల్ కాఠ్మండు, కరెన్సీ నేపాలీస్ రూపీ, ప్రెసిడెంట్ రామచంద్ర పౌడెల్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ బాలేంద్ర షా. సరే, డన్. బ్రేక్ తీసుకోండి, బ్రేక్ తర్వాత విల్ కంటిన్యూ.
Testing. So there, in UNESCO sites, you can write one more point. This year, UNESCO site from India, Sarnath, add that point. Add that point. 2026, UNESCO site from India, Sarnath. Sarnath, Uttar Pradesh. 2026. India's site from 2026, India's UNESCO site, Sarnath, Uttar Pradesh. Sarnath, Uttar Pradesh. At that point, next, United Nations Consumer Protection Experts meeting. India is the chair of the meeting. So 3 points are very important from this article. So first, let's understand what is the article. India to chair UNCTAD 9th session of Intergovernmental Group on Experts on Consumer Protection in Switzerland. So first, consumer protection. So if you see the article, now consumer protection is to protect the consumers, law and the policy. If you buy any product, if you're not satisfied with the product, you can file a case in the consumer case, right? Consumer court, okay? So here, first understand this article. First, what should be the headline? 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy. Idi manaki. Ekkada jarigindi? Geneva, Switzerland. Why it is important? India is a chair, okay? Chairperson India or chairship India, right? So first write down. Right? 9th session of 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law. 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy. 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy. Venue, Geneva, Switzerland. Venue, Geneva, Switzerland. Venue, Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland. Next, chairship India or chaired by India. 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 Organized by United Nations Trade and Development. Organized by United Nations Trade and Development. Organized by United Nations Trade and Development. United Nations Trade and Development. Trade and Development. India will participate in a meeting title. India will participate in a meeting or in a discussion. Don't write high level and all.
India will participate in a discussion titled Why the Principle Matters. Why the Principle Matters. Why the Principle Matters. Why the Principle Matters. UNCTAD headquarters Switzerland, 1964. UNCTAD, Geneva, 1964. Switzerland, 1964. Star mark పెట్టుకోండి. Being important, being India chairperson or chairship, it is important article for us. So focus on what is the purpose of title, what is the name of the title, headquarters, and edition number, okay, organized by 9th edition and all. ఇది అవసరం లేదు ఆర్టికల్. స్టోరీ ఏంటంటే, there is a region in the world that is called South China Sea. మ్యాప్ ఇవ్వలేదా? ఫైన్. సౌత్ చైనా సీ అని ఒక రీజన్ ఉంది. సౌత్ చైనా సీ స్టోరీ ఏంటి అంటే, ఆల్రెడీ మీకు నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సౌత్ చైనా సీ అనేది ఇట్స్ ఎ రీజన్, ఫిలిప్పీన్స్, మలేషియా అక్కడ మనకు వస్తుంది. ఓకే, so South China Sea is a region where China is claiming that entire region belongs to China. Why? It is named after China, South China Sea, this entire region belongs to China. అది చైనా క్లెయిమ్ చేస్తుంది. వాట్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ క్లెయిమింగ్? అదర్ కంట్రీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే, ఫిలిప్పీన్స్ కానీ ఇది కానీ మాకు కూడా అక్కడ షేర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ షేర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ షేర్? సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఫిషింగ్, యువర్ పాపులేషన్, యువర్ సిటిజన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఫిషింగ్, చైనా వాళ్ళని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, అరెస్ట్ చేస్తుంది అనేసి. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. ఫైన్. సో సౌత్ చైనా సీ జడ్జిమెంట్ చైనాకి సంబంధం లేదు. దట్ ఎంటైర్ రీజన్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో. జస్ట్ రీడ్ ది ఆర్టికల్. 9 లైన్ దేనికి సంబంధించింది అని అడుగుతారు. ఆన్సర్ ఈజ్ సౌత్ చైనా సీ. ఓకే, రైట్. స్ప్రాట్లీ ఐలాండ్స్, ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సౌత్ చైనా సీ. జనరల్గా యూపీఎస్సీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. 10 years బ్యాక్ వచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్. సో చైనా ఏం చెప్పిందంటే, జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఐసీజే. సో ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్స్ ఎవరు ఇస్తారు? మామూలుగా చైనా కోర్టు చైనాకి, ఫిలిప్పీన్స్ కోర్టు ఫిలిప్పీన్స్కి ఇవ్వరు కదా. నా ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సోవరెనిటీ. దెన్ ఫిలిప్పీన్స్ ఎక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది? ఫిలిప్పీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో ఇచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేసింది అని అంటే, సింపుల్గా చూడండి. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏం చెప్పింది? దట్ ఎంటైర్ 9 లైన్ సౌత్ చైనా సీ షుడ్ బి షేర్డ్ బై ఆల్ ద మెంబర్స్ ఈక్వలీ. చైనా, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సింగిల్ రైట్. షేర్ the South China Sea with others. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? the population, the citizens of Philippines, Malaysia also, they can go for fishing and all. మామూలుగా ఏం చేస్తున్నారు? if any Philippines comes to this area, Chinese authorities are arresting them. then ICJ, International Court of Justice, జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చైనా ఏం చేసింది అని అంటే, దాన్ని రిజెక్ట్ చేసింది. ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసింది? ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, I am not the member of ICJ, then why should I follow the instructions? సో ఏం చెప్పింది ఇక్కడ? నువ్వు చెప్పింది నేను ఎందుకింట? ఇనా. It did not participate in the arbitration. Why? Because it is not a part of ICJ. It is not a member. అందుకనేసి. సో చైనా ఏం చేస్తుందంటే, దాని మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ని, ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్ని అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. అంతే స్టోరీ. జడ్జిమెంట్ వచ్చి 10 years అయింది, అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఓకే, రైట్. Just write one-liners. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership. Target 35,000 crore trade by 2030. Target 35,000 crore by, target 35,000 crore trade by 2030.
35,000 crore by 2030. So duration is very important. 25,000 crores. 35,000 crore by when? 2030. So India and New Zealand target rate 35,000 crore by ఎప్పటిదాకా అడుగుతారు. Answer is 2030. What is the capital of New Zealand? Wellington. Currency New Zealand dollar. Points ఇవ్వలేదు అనుకుంటే ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లక్స్ అని ఇచ్చారు. సో రైట్ డౌన్ న్యూ జిలాండ్ క్యాపిటల్ వెల్లింగ్టన్. Capital Wellington. Currency New Zealand dollar. Currency New Zealand dollar. Currency New Zealand dollar. New Zealand dollar. Prime Minister Christopher Luxon. Done. Just write one liner. 48th session of Codes Alimentaries Commission was held in Rome, Italy. Just write one liners. Summits and conference category lo. The 48th session of Codex Alimentarius Commission summit recent ga ekkada jarigindi ante Rome, Italy. So what is this CAC? It was published by WHO. Okay, ఆర్గనైజేషన్ అనొచ్చు లేదంటే మనకి ఇది ఒక కలెక్షన్ ఒక గైడ్ లైన్స్ అనుకోండి. WHO పబ్లిష్ చేసింది 1992లో. ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1992. వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్. రీసెంట్ గా మహారాష్ట్ర చూస్తున్నారు కదా ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆల్. FSSAI. సో ఇట్స్ గైడ్ లైన్స్ ప్యూర్లీ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ CAC. Okay, now see the standards ఇక్కడ చూడండి. Right, promote science based global food standards, Indian agriculture exports, food safety standards. See the third point. Consumer protection. Suppose if you buy any food product from the market, it should have the green or red. Green stands for veg, red stands for non-veg. Nutrient information, calories, fat, trans fat ఉంటాయి కదా. So based on that you will buy the product. అట్లా అనమాట. ఓకేనా, అది మనకి తీసుకున్నారు. క్లియర్? రైట్. నౌ MOUs అండ్ IITs సింప్లీ రైట్ వన్ లైనర్స్ కంట్రీ చేసుకోండి. ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నో టేబుల్ నథింగ్, స్ట్రైట్ అవే రాసేయండి. ఇంకా టేబుల్ ఫార్మేట్ జూన్ వరకు సరిపోతుంది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ UAE ఫుడ్ క్లస్టర్ MOU ఇక్కడ మనకి జస్ట్ డోంట్ రైట్, లిజన్ టు మీ. MOU అని పెట్టుకోండి అంతే. MOU మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ హియర్? UAE wants to establish food cluster. ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళు? ఫుడ్ క్లస్టర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, చిత్తూరులో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ APPSC గ్రూప్స్, స్పెషల్లీ APPSC DCCB కానీ వాళ్ళకి చూసుకోండి. సో స్ట్రైట్ అవే వన్ లైనర్ రాసేయండి. AP signs MOU with UAE. That should be the heading. AP signs MOU with UAE, United Arab Emirates. If you don't know full form, if you know, just write shortcut. AP signs MOU with UAE. Second point, purpose to set up food cluster. To set up food cluster in Chittoor. To set up food cluster in Chittoor. Budget 100 crores or project cost 100 crores. Project cost 100 crores, budget 100 crores. రైట్. సో ఇక్కడికి అయిపోయింది. రైట్, డవ్ సమిట్లో అయిపోయింది. ఫైన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాటిక్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, యాజ్ ఇట్ ఈస్
E-plane company, Apollo Hospital partnership. So first just win an article. The E-plane company signs MOU with Apollo Hospitals for air ambulance. So with the expansion of urbanization, with the busy cities, we can experience a road congestion and traffic. In order to save lives in the golden hour, what they have done? Air ambulance lifting in the helicopters and all, helicopter or supplying medicines through drones, emergency areas loki. Like if it is remote area, like we don't have proper road connection and all, we can provide medical devices or services through drones. Now, who are the parties here? E-plane company. E-plane company is the incubation of which company? IIT Madras. What is the meaning of incubated? Suppose you are the IIT Madras graduates and later IIT Madras sponsored the startup company. Ala వాళ్ళ support ఇచ్చినటువంటి startup company. So heading ఎలా రాస్తారంటే first write down. The E-plane company of IIT Madras. The E-plane company of IIT Madras. The E-plane company of IIT Madras and Apollo Hospital sign MOU. Sign MOU. The E-plane company of IIT Madras and Apollo Hospital signed MOU. Signed MOU. Sign MOU. Aim for air ambulance and medical drones. 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 Asara? That's it. చాలు మనకు సరిపోతుంది. ఓకే, యూస్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంబులెన్స్ ఎన్ని అవసరం లేదు. మ్యాగజైన్లో ఉన్నా కూడా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చదవక్కర్లేదు మీరు. జస్ట్ పాసింగ్ రిఫరెన్స్ చూడండి. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్. హౌ మెనీ పేజెస్? లైక్ వీ హ్యావ్ రిటన్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఒక 10 పేజెస్ వచ్చిందా? మోస్ట్లీ 10 8 బోత్ సైడ్స్ చెప్పండి. లెస్ దెన్ 10 ఉంది కదా? చాలు. బోత్ సైడ్స్ 6 8 ఆర్ లెస్ దెన్ 10. ఓకే, లెస్ దెన్ 10 చాలు, సరిపోతుంది. 1 అవర్లో రివిజన్ కొట్టేయచ్చు. లెస్ దెన్ 1 అవర్ ఆల్రెడీ క్లాస్ విన్నాం కాబట్టి కవర్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్, సరిపోతుంది. అంతకంటే ఎక్కువ. ఇఫ్ యూ గో టు మ్యాగజైన్ 50 పేజెస్ ఇస్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ క్విక్ రివిజన్, అందుకనేసి అని. ఓకే, రైట్. One-liners. First, see the article. What is the article? Union Minister Giriraj Singh set to inaugurate. Of course, inaugurated Center of Excellence for Handloom at which IIT? Straight away asked. One-liners కొట్టండి. Union Minister of Textiles Giriraj Singh inaugurated అని రాయండి. ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి. Inaugurated Center of Excellence for Handloom Technology at IIT Delhi. Don't write date, just write headlines. Union Minister Giriraj Singh to inaugurate Center of Excellence for Handloom Technology at IIT Delhi. So Center of Excellence means it is a one-stop solution for the textile sector, for the development of textiles, study, research and all. Azara? Next, 5 flagships initiatives akkarledu. Annam.ai. See, Keralam deploys artificial intelligence weather stations for climate resilient farming. Important question, star mark pettukondi. So first, Annam.ai asterisk ga raskondi. First 3 points రాయండి. ఫస్ట్ 3 points కేరళం అనే పెట్టండి మీరు.
Annam.ai, Kerala under the 100-day action plan for climate smart agriculture developed by IIT Ropar. Asara? Just write 3 points. Expect chechu Kerala based question. So Keralam under the 100-day action plan for climate smart agriculture. Questions. Mostly question ఎలా వస్తుందంటే annam.ai developed by which IIT? IIT Ropar. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ మనకి. దెన్ టెక్నాలజీ వచ్చేసరికి AI. వాట్ ఈస్ annam.ai? AI పవర్డ్ స్మార్ట్ వెదర్ అగ్రికల్చర్. ఓకేనా? వెదర్ స్టేషన్స్ రైట్. దెన్ ఐఐటి రూపార్ ఏ స్టేట్లో వస్తుంది? పంజాబ్. ఐఐటి రూపార్ ఇస్ ఇన్ పంజాబ్ రైట్. ఎనీ అదర్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అవసరం లేదు అక్కర్లా. నెక్స్ట్ just write one liner again. IIT Madras to host Digital India RISC5. Fifth అనేది నెంబర్ అక్కడ రోమన్ నెంబర్ రైట్. Symposium 2026 on India's Semicon future. డైరెక్ట్గా వన్ లైనర్ రాసండి. ఐఐటి మెడ్రాస్ టు హోస్ట్ డిజిటల్ ఇండియా RISCV సింపోజియం 26. RISCV అనేది ఏంటంటే మనకు అదొక సెమికాన్ చిప్, అది కంప్యూటింగ్. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్, చిప్ ఆర్కిటెక్చర్కి సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు చిప్ ఆర్కిటెక్చర్ RISCV. సో విచ్ IIT is hosting Digital India RISCV Symposium? IIT Madras. Okay, next. సరే, నెక్స్ట్ RISC ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. 5 అనేది రోమన్ నెంబర్, సిరీస్ అది. రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్. రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్ ఫుల్ ఫామ్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్ రైట్. దాని కింద ఇంకో పాయింట్ రాయండి. అది ఇండిజినస్ చిప్పే, ఐ అగ్రీ, బట్ ఆర్కిటెక్చర్ డెవలప్ చేసింది ఫారెన్ యూనివర్సిటీ రాయండి. ఇట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా. ఇట్స్ ఆర్కిటెక్చర్, దాని ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్ని, ఇట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా. Its architecture was developed by University of California. Right. Now, if the question comes to you, Digital India RISC Symposium 26 host ekkada? IIT Madras వచ్చేసింది కాబట్టి క్లోజ్. Organized by IIT Madras, అది కూడా అక్కర్లా. But theme of the symposium, రాయండి. Theme of the symposium, Semicon is very important, my dear. Theme, empowering Bharat semiconductor future. Theme, empowering Bharat semiconductor future. Stick mark పెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ వన్. Theme, empowering Bharat semiconductor future. Theme, empowering Bharat semiconductor future. రాసారా? నెక్స్ట్ సేమ్ వన్ లైనర్ కూడా రాసుకోండి. ఇది కూడా ఐఐటి కాన్పూర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. ఐఐటి కాన్పూర్ రీసెంట్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐఐటి సెట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని అడుగుతారు.
right? IIT Kanpur to establish Green Hydrogen Center for Excellence. Now, in which year Green Hydrogen Mission was launched? 2023. What was the budget? Budget enta 19,744 crores. Right, cheptanu. Dan kinda rayandi. Static. National Green Hydrogen Mission. National Green Hydrogen Mission. National Green Hydrogen Mission launched in 2023. National Green Hydrogen Mission launched in 2023. Budget లేదా outlay. Budget 19,744 crores. Budget 19,744 crores. Budget 19,744 crores. Next, which ministry? MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. By 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 Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. Right? Rasirama. Next, target. Enta produce cheyali 2030 ki? 5 MMT, right? Randi. Target to produce 5 MMT. Target to produce 5 MMT. Capital letters and MMT ante million metric tons. If you want full form, if you don't know, right? Million metric tons. 5 MMT of green hydrogen production. By 2030. By 2030. Asera? So the main objective of the green hydrogen is to reduce the dependency of fossil fuels. It is a non-fossil source. Okay na? So now, initially this budget was allotted up to 2030. We are not going to produce anything R&D stage, but from 2030 onwards, how much we are supposed to produce? 5 MMT per annum. 5 MMT per annum. Okay na? Right? Clear? Next, దీనికి ఇంకోటి కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది రండి. దాని కింద రాయండి. సైట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయండి. Write down capital letter. Site, SIGHT. Site, SIGHT. Site, bracket lo full form రాయండి. Strategic interventions for green hydrogen transition. Green hydrogen transition. Important bit amma, star mark petkondi. Site is the part of National Green Hydrogen Mission. Adokati adagachu, full form adagachu. Okay, right. We are done with the full form. We are done with the background. But what is the purpose of site? Continuation cheyandi. It provides incentives for the manufacturing of electrolyzers. So what is the purpose of electrolyzers? Through electrolyzers, we are generating green hydrogen. So the main objective of this one is to provide incentive. Incentive ka matlab, suppose if you people are making electrolyzers under site program, you will get incentives. Why you are making electrolyzers? In order to produce green hydrogen. That's it. Okay na? So important amma, star mark petkondi idi kuda. Clear? Right? Once again, IIT Guwahati develops blue green alga. Heading పెట్టేసేయండి. IIT Guwahati develops blue green algae. Second point, to remove lead from contaminated water,
lead అంటే మనకి harmful substance metals లో. To remove lead from contaminated water, ఓకేనా, contaminated water. Next, it is bioremediation. Bioremediation means cleaning of polluted water through bioremediation means cleaning of polluted water through living organisms. Cleaning of polluted water through living organisms, bracket లో fungi, algae, bacteria, etc. or so on. Fungi, bacteria, వీటిని కూడా తీసుకోవచ్చు. Now, understand this article first. What is this article is all about? From Hindu, what type of information we got? IIT Gauhati finds blue-green algae can remove lead from water. You have seen water ponds, like ponds ఉన్నాయి అక్కడ మనకి. ఆ ponds or lakes, whatever. You have seen the lead contamination. Lead is a harmful substance. Mercury, lead and arsenic, all these are harmful metals found in the drinking water. So now, as a matter of public safety, what they have done, they introduced a device. So with the technology, like not a device, a methodology where they can clean lead from the water. అక్కడ వరకు బానే ఉంది. Now, which IIT? IIT Gauhati. What is this process is called? Bioremediation. Sir, what is bioremediation? Bio means life, biology, study of life sciences, if you break up the word. Remediation, the process of cleaning polluted water through living organisms. Generally, remediation means the process of cleaning river water or pond water, whatever water. But if it is bioremediation, use of living organisms. ఎలా చేస్తారు? Suppose if you release those harmful substances, like if you release those living organisms into water, ఆ బ్యాక్టీరియా ఆ మెటల్స్ని తినేస్తుంది, అలా తినేస్తుంది, అది అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ లీడ్స్ టు క్లీనింగ్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో ఐఐటి గౌహతి డెవలప్స్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, రైట్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇది కూడా. ఓకే, సో ఇక్కడ కనుక తీసుకుంటే ఇండిజినస్ ప్లాసెంటా ఆన్ ఏ చిప్ ప్లాట్ఫామ్. సో వాట్ ఈస్ ప్లాసెంటా హియర్? సో ప్లాసెంటా అనేది మనకి ఒక టెంపరరీ ఆర్గాన్ అని చెప్పొచ్చు, ఆర్గాన్ కానీ ఒక డెవలప్మెంట్ కానీ అనొచ్చు. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఓకే, సో ప్లాసెంటా డెవలప్ అవుతుంది, దాన్ని తర్వాత కట్ చేస్తారు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ ప్లాసెంటా? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ టు బేబీ, దట్స్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ మదర్ ఈట్స్. ఓకే, సో ఇలాంటిది ప్లాసెంటా చిప్ ప్లాట్ఫామ్. ఇండియా డెవలప్డ్ ఎన్ ఇండిజినస్ ల్యాబ్ గ్రోన్ ప్లాసెంటా చిప్ ప్లాట్ఫామ్. రైట్ ఆల్ ద పాయింట్స్, హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, ఇది రాయక్కర్లేదు, జస్ట్ రైట్ దీస్ 3 points. So whoever involved in this, ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎవరు? డెవలప్డ్ బై ఐసిఎంఆర్ ప్లస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ రిప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ ప్లస్ ఐఐటి బాంబే.
Done. Okay. So sir, what is the purpose of lab grown placenta అంటే ఏంటంటే డ్రగ్ టెస్టింగ్కి కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అట్లాంటిది ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే లైక్ ఇట్స్ లైక్ R&D, ఇఫ్ ఇట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ దే కెన్ ప్లేస్ ఇట్, సేఫ్ డ్రగ్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్, ఆ పర్పస్కి తీసుకొచ్చారు. ఓకే, సీ దట్ థర్డ్ పాయింట్, డ్రగ్ సేఫ్టీ టెస్టింగ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, reduces dependency on animal testing. Okay, right, for safe pregnancy it was introduced. Next, national news. After IIT and IITs and MOUs, national news. Right. So recently in the union meeting, like parliament meeting, parliament sessions, a scheme called Great Scheme was introduced. Like introduced under old scheme, but that was announced how the scheme is working and all. Information provided by Giriraj Singh Ji, the concerned Minister of Textiles. Right. So simply write down Great Scheme heading betandi. Great schemes, Great Scheme should be capital letter. Great Scheme. Grant for research and entrepreneurship across aspiring innovators in technical textiles. Full form. Great Scheme under National Technical Textiles Mission. Grant for research and entrepreneurship across aspiring innovators, technical textiles. (2023) launch year by Ministry of Textiles. Aim. ఏం రాసాం మనం, హెడ్డింగ్ గ్రేట్ స్కీమ్ అని రాసాము. సెకండ్ పాయింట్ ఫుల్ ఫామ్ రాసాం కదా. థర్డ్ పాయింట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్. డన్. పర్పస్ ఏంటి మనకి, లాస్ట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది కదా, మనం మొత్తం రాయకూడదు. డోంట్ రైట్, మొత్తం రాయకండి, సింపుల్గా రాయండి. టు కమర్షియలైజ్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఆ స్టార్ట్అప్స్ అంతా స్క్రాప్, అది ఏం అవసరం లేదు, సింప్లీ రైట్ డౌన్. ఫర్ కమర్షియలైజింగ్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ ప్రొడక్ట్స్, ఫర్ కమర్షియలైజింగ్ technical textile product. రాసారా. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టిన దాంట్లోనే నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మిషన్ స్కీమ్ అన్నమాట. నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మిషన్ అంటే ఇట్ సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, సబ్ హెడ్డింగ్ నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మిషన్ by Ministry of Textiles. Amma, Ministry of Textiles newcomers, write like this, don't write full form. Ministry of MBio ka matlab Ministry of Textiles. By Ministry of Textiles, by Ministry of Textiles, launched in 2020, launched in 2020, launched in 2020, launched in 2020. Third point, ఇది మనకు రిలవెన్స్. ఫర్ ద ఇయర్ 25-26, ఫర్ ద ఇయర్ 25-26, it should be like financial year, like this. For the year 25-26, for the year 25-26, budget 1480 crores. 1480 crores. 1480 crores. 1480 crores. Okay na?
close. So sir, what is technical textile? Okay, so technical textiles are the textiles which are used in specialized industries. మనం వేసుకుంది నార్మల్ టెక్స్టైల్స్ కాటన్, బట్ విత్ ది సేమ్ టెక్స్టైల్స్ వీ కాంట్ గో టు ఫైర్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఎనీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఈవెంట్స్. ఎందుకు అని అంటే ఫైర్ రెసిస్టెంట్ కావు ఇవి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైర్ రెసిస్టెంట్, టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్. అండ్ వీ కాంట్ గో టు కిచెన్, నాట్ అవర్ కిచెన్, రెస్టారెంట్ కిచెన్స్. దేర్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ కానీ ఇది కానీ చాలా హెవీగా ఉంటుంది, మాస్గా ఉంటుంది. సో ఆ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మీకు ఎక్కువ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోకూడదు, అలా ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ డ్రై ఫిట్ షర్ట్స్. ఓకే, స్పోర్ట్స్ ఆడే వాళ్ళు ఎవరు ఇట్లాంటి షర్ట్స్ వేసుకుని పోరు. టీ షర్ట్స్ దట్టు కూడా డ్రై ఫిట్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా లైట్ వెయిట్, సో దట్ ఈజీలీ దే కెన్ రన్ అండ్ దట్స్ వాట్. సో ఆల్ దీస్ టెక్స్టైల్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్. ఓకేనా, క్లియర్, రైట్? సో నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ మిషన్స్ ఆల్రెడీ క్లియర్, రైట్? నెక్స్ట్ విబి రామ్జీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, హలో. Okay, so here first understand the program. What is the program here? VB Ramji. మీరు రాసేది వన్ లైనర్, ఇక్కడ పెద్ద కంటెంట్ ఏం లేదు, జస్ట్ వన్ లైనర్. బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, బికాస్ ఫస్ట్ స్కీమ్, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. VB Ramji was launched last year December. It replaced which scheme? MJ Narega, right? So the main objective of VB Ramji is to provide rural employment. రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మనకు స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. సో విబి రామ్జీ గ్రామీణ్ యాక్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్? 25,860. ఇమాజిన్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఇండియన్ స్టేట్స్, మై సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద కన్సర్న్ మినిస్ట్రీ. ఓకేనా, రైట్? సో నేను ఓవరాల్గా ఎంత రిలీజ్ చేశాను? 25,863 crores. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్? ఇన్ యువర్ స్టేట్స్, హూ ఎవర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్, ప్రమోటింగ్ లైక్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆల్. మీ ఊర్లో పని చేస్తారు కదా, వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఫర్ ఆల్ ద ఇండియన్ స్టేట్స్ హౌ మచ్ ఐ రిలీజ్? 25,863. హైయెస్ట్ అలాట్మెంట్ ఏ స్టేట్కి వచ్చింది ఇక్కడ? ఉత్తరప్రదేశ్ రిసీవ్డ్ ద హైయెస్ట్ అలొకేషన్. ఎంత? 3,210 crores. With this amount, what Uttar Pradesh government, Tamil Nadu and Kerala governments will do? They provide salaries to the workers who participate in the VB Ramji. Sir, what they will do in VB Ramji bill, under VB Ramji thing? The main objective is to improve rural assets, providing employment. అన్నిటికంటే మోస్ట్ ప్రివెంట్ మైగ్రేషన్. ఊరి నుంచి ఎందుకు వస్తున్నారు ఇక్కడికి? ఎంప్లాయ్మెంట్. If you provide employment, people can stay in the villages. So to prevent rural to urban migration. Why to prevent? If you encourage migration from rural to urban areas, cities are becoming congested. If you want to experience a real Hyderabad, experience in October month. Why? Dasara, andaru ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతారు. In the same Amirpet road, we can play cricket. అంత సంక్రాంతి అయితే సైలెంట్, అసలు పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ ఉంటుంది, అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అంటే దీన్ని చూసి వీళ్ళు ఏం పెడతారు? మేము లేకపోతే హైదరాబాద్ లేదా అంటారు. అంత బొమ్మ లేదు అక్కడ, మీరు లేకపోయినా హైదరాబాదే మరి. సో అట్లా అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్ హైదరాబాద్, ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్. దిస్ మచ్ స్పేస్ పీపుల్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్, దట్ లీడ్స్ టు హెల్త్ ఇష్యూస్, పొల్యూషన్ అండ్ ఆల్. అదనమాట రీజన్. ఎనీవేస్, రైట్? సో రాయండి, సింపుల్గా వన్ లైనర్ రాసేయండి. ఫస్ట్ వన్ లైనర్ రాసేయండి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ 25,863 crore under VB Ramji bill released. First installment of 25,863 crore under VB Ramji released. Under VB Ramji released. చాలు, హెడ్డింగ్ చేయాలి అక్కడికి చాలు, బికాస్ బీయింగ్ ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ రైట్ దిస్ వన్. బడ్జెట్ రాయకపోయినా పర్లేదు, టాప్ స్టేట్ వైజ్ బడ్జెట్ రాయండి, ఎందుకంటే మనకి రీసెంట్ కదా, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. టాప్
స్టేట్ వైజ్ అలొకేషన్. యూపీ బెటర్ రైట్, స్టేట్ నేమ్ షార్ట్గా రాసి బడ్జెట్ రాయండి. క్రోర్కి సిఆర్ అని పెట్టుకోండి. 3210, ఏపీ 2545.50, రాజస్థాన్ ఆర్జే 2274, తమిళనాడు 2176, కేరళం 925. This question was expected in the last year, but it didn't turn up. So this time we can. Rasarama? Okay. VB Ramji, write down. VB Ramji, effective from 1st July 2026. VB Ramji, ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది? 1st July 2026. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ఇంకో పాయింట్ అండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. స్కీమ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ముక్కవారిపల్లె తిరుపతి. స్కీమ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ముక్కవారిపల్లె తిరుపతి ఏపీ. ముక్కవారిపల్లె తిరుపతి ఏపీ. ముక్కవారిపల్లె తిరుపతి ఏపీ. అండ్ ఎందుకంటే ఇది ఎంజీ నరేగా లాస్ట్ టైము 2005లో అడిగినప్పుడు చాలా ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఇయర్స్ పాటు అడిగారు స్కీమ్ ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు అని. ఓకే, నౌ ఫర్ ఆర్ఆర్బి కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కంపారిజన్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ వివి రామ్జీ అండ్ ఎంజీ నరేగా? సీ ద డిఫరెన్స్ హియర్. ఫస్ట్ ఎంజీ నరేగా నుంచి ఎట్రండి, రివర్స్ చూడండి, లైక్ ఉర్దూ రివర్స్ చూడండి. ఎంజీ నరేగా హౌ మెనీ డేస్? 100 days. VB Ramji 125 days. Supply driven, demand driven. See the funding pattern of MG Narega, 100% central government. It వచ్చేసరికి 60-40 and 90:10 for Himalayan and northeastern states. Okay, 60 days seasonal pause అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే at the time of agriculture VB Ramji వర్క్స్ ఇవ్వరు. VB Ramji వర్క్ ఇవ్వరు. ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం హియర్? సపోజ్ యూ పీపుల్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ డ్యూరింగ్ MG Narega time. Instead of agriculture activities, as you are getting more money, you are coming to MG Narega work. Per day they are giving some 300 to 350. You are skipping agriculture work, that impacts agriculture economy. So what they are doing here, 60 days pause period is giving. With this monsoon season, VB Ramji will be shut down. Or depends upon the rainy season. వర్షాకాలంలో ఈ స్కీమ్ వర్తించదు అంటే ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు మనము. కాకపోతే 60 day పాజ్ ఇచ్చారు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ ఆల్. రిమైనింగ్ టైంలో మనకి స్కీమ్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. యాస్టీస్గా వన్ లైనర్ రాసేయండి. క్యాబినెట్ అప్రూవ్స్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ టు యాడ్ 10 million tons యూరియా కెపాసిటీ. అండర్లైన్ ద వర్డ్ 10 million tons. నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ, క్యాబినెట్ అప్రూవ్డ్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. National investment policy for urea. Okay, to add 10 million tons of urea capacity. Just write the quantity and points. That's it. చాలా అక్కడికి సరిపోతుంది మనకి, ఎక్కువ అక్కర్లా. ఓకే, సో implemented by
Department of Fertilizers. Implemented by Department of Fertilizers. So this scheme we are going to cover in August also, but simply write the key points. So గుర్తుందా 2 days back మనం చదువుకున్నాం స్కీమ్ ఇది. మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్ 2026, రైట్ ఆన్. Scheme, new scheme, very important scheme to improve mobile phone production. Make in India which 10 years and we don't have any indigenous mobile like Oppo, Vivo and all from China. Mobile phone manufacturing scheme 2026. Mobile phone manufacturing scheme 2026. Approved by Union Cabinet. Don't write PM and all. Approved by Union Cabinet. Approved by Union Cabinet. Budget 62,500 crores. Budget 62,500 crores. Duration 26 to 31. Duration 26 to 31. to 31. 26 to 31. అంతే చాలు, ఇంకేం రాయకండమ్మా. మూడే మనకు స్కీమ్ మీద పడేది, బడ్జెట్ ఇది, అండ్ పర్పస్ ఏంటి అంటే రాయండి. టు ఇంక్రీజ్ మొబైల్ ప్రొడక్షన్. టు ఇంక్రీజ్ మొబైల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా. టు ఇంక్రీజ్ మొబైల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా. టు ఇంక్రీజ్ మొబైల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా. రైట్. మనం డీటెయిల్గా దీన్ని ఆగస్ట్ దాంట్లో చూద్దాం. అప్డేట్స్ చాలా ఉన్నాయి అక్కడ, బట్ బడ్జెట్ స్ట్రక్చర్ మాత్రం అంతే, అది చేంజెస్ ఏం లేవు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ నిడార్ 2.0. నిడార్ 2.0. నిడార్ 2.0 కింద ఫస్ట్ పాయింట్ అండి, ఫుల్ ఫామ్. ది మైటీ ఫుల్ ఫామ్ తెలిసిన వాళ్ళు మైటీ అని రాసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫస్ట్ టైం సింప్లీ రైట్ డౌన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ అని రాస్తే చాలు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ మీరు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారు రెగ్యులర్గా అంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ మైటీ అని రాసుకోండి. న్యూ కమర్స్ ఈ మొత్తం రాయకండి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఐటీ అని రాసుకోండి. సో నిడార్ 2.0. నిడార్ 2.0 full form National Innovation Challenge. National Innovation Challenge for drone application and research. For drone application and research. For drone application and research. By Ministry of Electronics and IT. By Ministry of Electronics and Information Technology, IT. Kasara? Purpose. Student drone competition. 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 అర్థంగా ఇంత పాయింట్ మనం షార్ట్గా రాసుకున్నాం. సి స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఛాలెంజ్ టు డిజైన్ ఇంటెలిజెంట్ డ్రోన్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ఈ లైన్ సరిపోతుంది మనకి, ఎక్కువ అక్కర్లా. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్వయాన్ ఇనిషియేటివ్. It is a part of Swayan initiative. It is a part of Swayan initiative. Swayan initiative. It's a part of Swayan initiative. Chal saripotundi. Okay. Next, Interoperable Criminal Justice System, ICJS.
interoperable criminal justice system, interoperable criminal justice system, interoperable criminal justice system, interoperable criminal justice system by Ministry of Home Affairs, 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 by Ministry of Home Affairs. ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ కాబోతోంది? Jan 1st 2027, ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ 1st January 2027, effective from 1st January 2027. So the main objective of this justice system is to provide the details of criminals in digital platform. అన్ని దాంట్లో వస్తాయి. లైక్ మీరు మూవీ చూసారు కదా, కాకి ఫింగర్ ప్రింట్స్ పట్టుకుని ఊరంతా తిరుగుతారు. అదే ఒక డేటాబేస్లో ఉందనుకో, మీకు ఇక్కడ నుంచి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. యూ కెన్ ట్రాక్ ద క్రిమినల్స్. ఓకే, పర్పస్ రైట్ ద ఆబ్జెక్టివ్. చలో, ICGS ఇట్లా అనమాట. లైక్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్, రైట్? నెక్స్ట్, FCRA ఈ మధ్య బాగా న్యూస్లో ఉంది, రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు. ఆల్రెడీ మీకు ముందు చెప్పాను కదా, ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్, NGOs రిసీవింగ్ ఫారెన్ ఫండ్స్, రైట్? సో రైట్ డౌన్ FCRA 2.0 portal, FCRA 2.0 portal, just write one-liners, launched by Ministry of Home Affairs or Union Minister Amit Shah. FCRA 2.0 portal, FCRA 2.0 portal, FCRA 2.0 portal, 2.0 portal by Union Minister Amit Shah, by Union Minister Amit Shah, write FCRA full form. ఆ ఫండ్స్ని వాటిని నెగోషియేట్ చేయడానికి, రెగ్యులేట్ చేయడానికి దాన్ని తీసుకొచ్చారు. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? అండ్ మరి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ధూల్పేట, యూ డోంట్ నో. రైట్, FCRA 2.0 పోర్టల్, ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 2.0. సో రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉందమ్మా. దీని గురించి మనకి ఇంకా బెటర్గా మనకి బ్యాంకింగ్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఒకసారి కవర్ చేసాము. జూలై దాంట్లో మళ్ళీ కవర్ చేద్దాం. బికాస్ NGOస్కి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇచ్చారు కదా ఫండింగ్ మీద, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ అది, రైట్? సో దట్స్ ఆల్, విల్ స్టాప్ హియర్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. అండ్ 9 o'clock వీ హ్యావ్ లైవ్ క్లాస్. మరి దేవుడు ధనం పెడతారేంది ఇప్పుడు? 9 o'clock లైవ్ ఉంది, ఓకేనా? రైట్.